lo sientes, verdad, Isa. Incesante es deseo de ser decido, te han dicho mil cosas sobre la. Ten confianza. Grachoso. Exitoso, y. Esas cosas importan, sienten las bases, pero y si te digere que el verdadero secreto no. En lo que haces, sino en. Reconfiguras su cerebro para conectar contigo. Y si la. Isa. Agitadora y interminable pudiera cambiar, no mediante la, sino mediante una profunda. Disos impulsos. Profundos. No se trata de trucos, se trata de la verdad de la humana descifrada, la verdad de su mente su propia. Puede desarrollar una emotional HATI, no una dependencia nacida de la debilidad, sino una profunda y innegable tan profundo que parece el destino. Cansado de los juegos. Cansado de sentir incomprendido. Listo para algo real, y en los momentos, desvelaremos la verdad oculta culo ni todo, la verdad sober. Su cerebro no puede evitar buscarte, recordarte y anhelar tu presencia. Y no comienza con grandes gestos, sino con pequeños y precisos botones. Perspectiva 1. La. De la recompensa impredecible y el efecto de la. Tragomonidas concepto y el cerebro humano. Programado para la. Y la recompensa cuando esa recompensa es impredecible, el sistema de dopamina se acelera. No se trata de jugar. Se trata de reflejar el flujo natural y emocionante de la genuina, la presencia constante y predecible puede volverse mundana. Una. Occasional y sorprendente mantiene activas las de dopamina, creando un fuerte impulso de mecanismo la de dopamina, a menudo llamada de la recompensa, es la base. La dopamina no solo se relaciona con el placer. Se trata de buscarlo, es la de la y el ansia, cuando una recompensa es predecible como recibirse entre una golosina al pulsarón. La olida de dopamina se plena. Y el cerebro aprende el. Pero cuando una recompensa es intermitente impredecible como el premio de una tragomonidas, las neuronas se activan intensamente durante la fase de la incertidumbre amplifica la su accumbens, un factor clave en esta. Se activa el. No se trata solo de que disfrute de tu presencia. Se trata de que su cerebro aprenda que tu presencia. Brindar una experiencia positiva, significativa y sorprendente, esta incertidumbre crea un poderoso comportamiento de su corteza prefrontal, responsable de la y la ejecutiva. Entonces a construir narrativas y estrategias para obtener esa recompensa de ti, no solo esperando. Pensando activamente en ti, elaborando una estrategia para abordarlo, su cerebro. Trabajando a distario para resolver el rompecabezas. Mantente presente, participa, pero no seas omnipresente ni totalmente predecible, permite pausas naturales. A veces eres el primero en escribir. A veces la esperas, a veces una profunda. A veces una broma juguetona. No se trata de frialdad, sino de una. Piensa en una historia cautivadora, tiene momentos de. Y luego nuevas preguntas, este flujo y reflujo la mantiene emocionalmente involucrada, mantiene su cerebro activo prediciendo, esperando y buscando el siguiente. Contigo, no eres un libro abierto predecible. Eres una narrativa en. De una. Verdaderamente significativa o una risa compartida de que la siguiente. Comienza de forma natural o con una pausa breve y genuina resiste la. De continuar inmediatamente,
del espacio a sus cerebro para reflexionar, para anticipar, esto crea un pequeño circuito abierto positivo en su mente, perspectiva tu y el poder de la seguridad política y el efecto santuario, concepto de la emotional profunda surge de sentirse profundamente seguro, no se trata solo de seguridad, sino de seguridad. Y emotional, se trata de que su sistema nervioso te reconozca como un santuario. Cuando su cerebro se siente seguro contigo, su estado predeterminado cambia. Abierto, vulnerable y profundamente conectado. Mecanismo esto nos lleva a la política desarrollada por el Dr. Stephen Porges y el nervio vago y es una superautopista que conecta el cerebro con los internos y regula el sistema nervioso. Tiene tres ramas, y el campo vago dorsal es primitivo y se encarga de la el colapso ante una amenaza extrema. Y el sistema nervioso gestiona la lucha ojeda, pero el campo vago ventral el crucial para la es el campo vago ventral que rige nuestro sistema de social. Cuando se activa, promueve sentimientos de seguridad. Y cuando crees un entorno de seguridad, se activa el campo vago ventral, esto regula a la baja las respuestas. Lucha orgida y vago dorsal. A nivel. Esta seguridad activa su corteza prefrontal ventromedial involucrada en la el juicio moral y la del miedo. Reduce la actividad de su el sistema de alarma del cerebro cuando su tranquila su hipocampo de memoria y la corteza cingulada anterior. Emotional toma de decisiones funcionan. Se siente comprendida, vista y protegida, esto la permite bajar la guardia y mostrar su yo. Esta profunda seguridad fomenta la neuroplasticidad de forma positiva, fortaleciendo las neuronales asociadas con el apego positivo y la confianza. Tu presencia literalmente reconfigura su cerebro para que se siente tranquila y segura. Esto no es solo consuelo, es un ancla profunda. Una presencia constante sin prejuicios, escucha atentamente, valida sus sentimientos sin intentar arreglarlos a menos que te lo pida, crea espacio para sus vulnerabilidades. Esto crea una base de confianza tan profunda que su sistema nervioso aprende a relajarse en tu presencia cuando sabe que suyo a salvo contigo. Hacia ti como una QT. Hacia el norte te convierte en su refugio en un mundo. Cuando comparta algo personal o expresiona intensa, responde con una frase como, tiene todo el sentido o entiendo por. Te sientes. Has contacto visual y una ligera. Hacia ti este pequeño gesto de calma su sistema nervioso y confirma que sus sentimientos. A salvo contigo, perspectiva 3, las causas de la resonancia. El de las neuronas espejo concepto, en un mundo de interacciones superficiales, sentirse verdaderamente visto y comprendido es raro, cuando refleja su mundo interior. Creando una de resonancia profunda y te vuelves indispensable, te conviertes en él. Que realmente la entiende. Mecanismo esto aprovecha el poderoso sistema de neuronas espejo. Estas neuronas especializadas se activan tanto cuando realizas una, como cuando observas a otra persona realizarla, pero su ve de las acciones profundamente involucradas en la y la de las intenciones y emociones, cuando realmente conectes con ella, cuando comprendes sus pensamientos o sentimientos no expresados, tus sistemas de neuronas espejo se activan en. Esto crea una experiencia subjetiva de similitud. Eres como yo. ¿Me entiendes? De las neuronas espejo esto activa su
Anterior, que procede a los estados corporales y las emociones internas, y su temporoparietolat p crucial para la de la mente, la capacidad de atribuir estados mentales a los. Cuando demuestra una precisa de su estado interno, su cerebro lo procesa como una profunda y es un poderoso ciclo de. Ella expresa algo. Tuutu. Reflejos. Y su cerebro lo interpreta como una. Esto fortalece las neuronales asociadas con la positiva y los socios positivos y es una casi primaria de estar verdaderamente alineado. Presta a los matices de sus expresiones, a sus sutiles cambios de tono, a la subyacente tras sus palabras. Luego, no, sino articulando tú. Parece que te sientes frustrado por x, aunque sabes y. Esto demuestra que no solo escuchando palabras, percibiendo su pasaje interior este nivel de. Y es un exceptional que te es valioso. Durante una. Cuando ella expresa un pensamiento o sentimiento complejo, has una pausa. Reformula su sentimiento central con tus propias palabras, preguntando, entiendo correctamente que sientes. Porque este simple acto demuestra escucha profunda y inteligencia emocional, activando su sistema de neuronas espejo y center profundamente comprendida, perspectiva 4, vulnerabilidad. Y reciprocidad y el acelerador de la confianza concepto, la verdadera intimidad, aquella que crea una profunda. Emotional, require un intercambio equilibrado de vulnerabilidad al compartir aspectos controlados de tu mundo interior, la invitas a corresponder, fortaleciendo las neuronales de la confianza y la. No se trata de compartir demasiado. Se trata de una mesurada y genuina mecanismo, la vulnerabilidad, cuando es un poderoso desencadenante de la oxitocina, la oxitocina, a menudo llamada la hormona del facilita el apego social, la confianza y la. Cuando compartes algo y ella responde positivamente, su cerebro libera oxitocina. Cuando ella comparte algo, tu cerebro libera oxitocina. Esto crea un ciclo de positiva, profundizando la d. Y confianza mutua. Y el acto de revelar. Personal. Activalocker tesa prefrontal medial involucrada en el procesamiento autorreferential y desactiva la respuesta al miedo, esta. Indica seguridad. El cuerpo estriado ventral, parte del sistema de recompensa, se activa durante los actos de confianza y altruismo. Tu vulnerabilidad, cuando es bien recibida, es una forma de altruismo social, la ofreciendo una parte de ti mismo. Esto es. Esto fortalece el neurocircuito de los socials y reduce la cautela natural del cerebro. Es una danza delicada, pero cuando se ejecuta con autenticidad, acelera la de un profundo y elige momentos para compartir una genuina, un tu pasado que hayas superado o una creencia significativa para ti. No se trata de una cuella ni de una carga, sino de una parte de tu ser que revela tu humanidad. Esto abre una puerta, indica que en ella, lo que a su vez, aumenta la probabilidad de que ella nti. Esto crea una en la que ambos se involucran emocionalmente, construyendo una historia compartida de y apertura. Identifica una vulnerabilidad menor y no. O un suyo personal que rara vez hayas compartido un momento. Y tranquilo. Conscientemente, siempre he tenido este suyo dx, aunque suena un poco loco, luego, escucha atentamente su respuesta, este pequeño paso invita a un nivel profundo de intercambio. Perspectiva 5, replanteamiento cognitivo y de futuro y el arquitecto del destino compartido. Concepto y el cerebro humano es una
De prediciones, cre constantemente narrativas sobre el futuro. Cuando te integras sutilmente en sus narrativas positivas sobre el futuro, no mediante. Seno demostrando valores compartidos y una. Congruente te conviertes en parte integral de su felicidad proyectada, te conviertes en el arquitecto de su futuro decidido. Mecanismo, esto activa su red neuronal por defecto ARND, conjunto de regiones cerebrales interconectadas incluyendo la corteza prefrontal medial, la corteza cingulata posterior y el giro angular que se activan cuando no estamos centrados en el mundo exterior, sino inmersos en la de recuerdos y la del futuro. La REDNE es esencialmente el generador de narrativas internas de su cerebro, que construye constantemente su identidad y su historia futura. Cuando te alineas con sus valores, demuestras las que admira y participas en las actividades que visualiza para su futuro ideal, su REDN comienza a integrarte en esas narrativas. No se trata solo de que le gustes, sino de que su cerebro predispuers un elemento positivo y congruente con su camino vital decidido. Esto genera tranquilidad cognitiva, tu presencia encajala en su marco mental de felicidad y plenitud. Por el contrario, la incongruencia crea disonancia cognitiva, una de inquietud. Activar su cuerpo estriado dentro de experiencias positivas compartidas y la del futuro crean asociativo entre tú y los resultados positivos y el cerebro utiliza la neuroplasticidad para fortalecer estas conexiones neuronales, haciendo que la idea de un futuro contigo se sienta cada vez natural, atractiva y correcta. Te integras en sus aspiraciones, no como un adito externo, sino como un componente de su realidad preferida. Presta a sus sueños, sus valores, su ideal de vida, por grandes o pequeñas que son, luego, sin decirlo. Alinea tus acciones y palabras con ellos, si valora la aventura, comparte tu propio aventurero, si valora la estabilidad, tu fiabilidad, cuando demuestras que tu camino se alinea naturalmente con sus deseos profundos, su cerebro, a proyectarte inconscientemente hacia su futuro. Te conviertes en parte de la a sus deseos profundos en un facilitador de su mayor. Durante una informal presta a sus aspiraciones, via de ensueño, una meta profesional, una cualidad personal que admire. Tard, en un contexto completamente distinto, conecta sutilmente algo que haciendo o pensando caniza. Estableciendo sobre ex lugar que queer visitor y mi nuestra. Esto siembra una semilla, teniendo sutilmente tus ideas positivas sobre el futuro. Entonces, es la verdad oculta que antes no se trata de grandes gestos, ni de planes elaborados, ni siquiera de una frase perfecta para ligar. Se trata de esto y el deseo humano. Profundo es sentirse verdaderamente reconocido, profundamente seguro y alanido, cuando presiones consciente y consistentemente estos 5 botones. Recompensa impredecible, seguridad polivagal, resonancia, vulnerabilidad. Y de futuro, no la manipulando. T. Alineando con la arquitectura misma de su ser emocional y hablando un lenguaje que su cerebro comprende y angela. Creando un y potente un que no solo es que le gusts, sino que siente una innegable casi hacia una emotional arraigada en una profunda confianza y un futuro compartido. No se trata de hacerla dependiente. Se trata de convertir en su santuario elegido, su confident de confianza y el arquitecto de su futuro. Emocionante. Este viaje comienza ahora con estas ideas, no solo buscando una, construyendo una base hacia la que su cerebro, de forma natural, poderosa y duradera,